mabalaanon nga adlawng Martes Santo mga kasugbo, and welcome din sa INGNA'NG Mayor, kauban si Cebu City Mayor Mike Rama. Wala na ko magsakay bus, ha? Oh. Na ako, right where we are. Jesus Lord, GL Building. Yes. Vilma, Ate B, ako mga kaubanan diri. Yes, nanata sa Semana Santa, Mayor Mike. Of course, this is not new to me. This has been for the past, since 1995, sa Pasko sa Birama na. Niya, 1995 yapon, 1996 na. Gaon naman ang Pasko sa Birama. So, after sa December, muna dayon ang kanang camps, the Oplan Quaresma. Ako sige sugod na. Oplan Quaresma, Oplan Mesa de Gallo, Oplan kanang ingalan na to adlaw sa Minatay. So for 27 years ang buhing Kalbaryo, karon ang ika-27 katuig. I believe it's so. But probably 28 na 29 makaang Pasko sa, kung ang Pasko pa sa Birama 29, kana siya. So a year after. Year after na kay December man ang Pasko sa Birama. Unya after man na ang Kwaresma sa after sa Pasko sa Birama. Pero posible nag-una ang Kalbaryo. Anyway, Pasko sa Birama gauna. Okay. So by doon natay kanyang reenactment sa buhing Kalbaryo. Yes. Karon ng Huwebes Santo na, Mayor, or Biyernes Santo? No. Biyernes Santo. Biyernes Santo. Salamat sa mga naglangkob niya ang overseer karon ana akong asawa. Way dapig-dapig langga malo. Unya ang project director haga pay dapig-dapig. Karaan akong kauban 1990s pa. 2000 matingali. Si Nikki Isma. Si Madam Malo, Mayor kuan po na siya, artista po na siya sa buhing Kalbaryo? Duha na iya unta Mary ug Magdalene. At ambot nakagawa matay na makagusto ang direktor o siya wa makagusto sa direktor. Anyway, so gikan sa Taiwan, fresh from Taiwan, Mayor Mike. Ni hao. Ang Cebu City delegation. Xie. Yeah. Ending ni nyara. I will tell you the ending. Dito yung tag-ending. Okay. So unsay imuhang Jong morning. Unsay maayong Tagang kayo. kalambuan gikan sa Taiwan. Karte yun naghanag yun. Because ang ako dito, kadua ko nga speaker sa Taipei o sa Kaohsiung. Ang tibuok nga programa, ako nang gibangalan og kanang Supreme Court, no? Yan asay kanang SE, Supreme Court. Unya, meaning anang Supreme Court SE, Smart City, niya kaning usa Summit Expo. Okay. Dito sa Taiwan, net zero to. Niya, kanang nasa dito City Expo. Plus, I was the speaker dito sa Kaohsiung. Katong agingon ko earlier, sa Taiwan to Taipei. Ako ditong discussion is net zero. Diresad sa kaning Kaohsiung, net zero. But ang focus na ko is towards Cebu City carbon neutrality. Mausa dito sa kaning Kaohsiung. Taas kaning istorya kay I've been to Taipei so early 90s. That brought me to Asia in Kaohsiung and likewise to Formosa. Historically, kaning naminaw din ni kamo kanang Taiwan, ang old name na is Formosa. Okay. Now, pag-abot na ako dito sa Kaohsiung, renewal sa 55 years of sister city.
between Cebu City and Kaohsiung. And I had a very nice tit-a-tit at the office of Mayor Chen Chi Mai of Kaohsiung. And it's been too substantial, vertigyong bugatap, that I am also asking all delegation to submit, maybe in a folder, o sa ilang learning experience from the private sector as well as the kanang city government delegation. Okay. Unsa may bugat kayo nga inyohang mga nahisgutan, Mayor Mike? You're talking about my 10-minute. Yeah, I'm glad to tell you. Nga 10-minute na wa ako mo overshoot. I was sa katabian ako. But I am very much always in an international balokakir. I've been talking in an international forum or fora. Unya, importante kayo ng imuhang consciousness. Kaya mabutangan niya ka dito, na mag-atubang ni mo ito luyo. Time is up. Ason, urasan gyud ay mo. Yes. Yang nga lang butangan kiss. Keep it short. Keep it short. Siya na simple. Muna siya pero magkog maabot anak. Magkog gibutangan og time is up. So conscious good. Yeah, definitely. Yeah, I did a paradigm, something innovative, which I've always been doing. I don't usually stay at the rostrum or podium. Neither I will be holding something that will bring on the so-called monitor. But I have somebody there in the technician area to keep track with me. When I say, first slide, please. Second slide. So I don't have to be... So that's the way I've been working it out. Kung sunod, I will only be bringing kanang naisuga. And I roam around. Murag, unsa na? Laser? Yeah, laser. And I roam around. So that was how I did it. Now, in totality, so taganang makatunan nimo. Presentation dito good in line with global warming and climate change. So a lot, yeah, smart city man. The discussion is smart city. And there are a lot of CityNet organization na yung ICLE, na asa ng WIGO. These are international organization covering so many countries and so many cities per organization. Yeah. Some of that, ICLE, I think Philippines na CityNet, apel ang Philippines because I met those two personalities. Si Gino, si itong Korean nga, I've been able to have friendship with, which is CityNet. And then the lady, J.S., no? J.S. Of WIGO. Nindot ka na sila nga mga organization na we should all be continuously connecting with them because it brings the whole Cebu City to the world. Number two, it brings the whole Cebu City to continuously be up par in terms of digitalization. And the apps, the artificial intelligence is just beyond imagination. So, encouraging, challenging. Mo na mingon bitaw ko nga, we have already Singapore, then Melbourne, then the artificial intelligence. They have artificial intelligence in Singapore. In Melbourne, it's about family. In Kaohsiung and Taipei is the availability of artificial intelligence. And this artificial intelligence can be accessed, especially if you talk about CityNet, WIGO, and ICLE. Muna siya ay kanang karantaw na mangugo Bilma, 32 years ko. Yeah, when I was presenting to them, I was telling them about my length of service in government. And was ako manginambog dito nga, I am not kanibang ignorance
about digitalization. Technology. Digitalization, because remember, I did my aim on matters of transformation, digitalization, journey of Cebu City. Okay. Lecture ko na, I did a 10 minutes. Then I went to League Cities of the Philippines. Ano? Was it League Cities of the Philippines? DILG. Then, DILG. Then I lectured about ease of doing business. 10 minutes also. These are in connection with digitalization. Maybe you will be wondering, Mayor, why are you up with digitalization? Kibaw ka. There was a moment when I was in Manila. I stayed in Manila, and then I was connected with Chamber of Commerce. And they had, and I delivered a speech. It was not enough for me. Mo deliver ako welcome remarks. I stayed the whole 3 days. 3 days. And the focus is digitalization. And it was from 2 o'clock to 5 o'clock. So, napuno ako utok. Kaya di mo ko muundang ko og kanabang tuon. Di sa kumundang og kanang learn. Di magkakimundang og basa. Mao. Pero kita ko, Mayor, sa imuhang presentation, I think sa opening day siguro. That was in Taipei. Different was in Kaohsiung. And then there was I do not know, na ito'y second video nga ako nakita nga you were so spontaneous, wala kay script, galakaw-lakaw ka din sa of course. Wala. delegation. Commit to memory. Muna yung una ko. Commit to memory. And then be guided with Visuals. Visual. But na siya, there was about 4 pages, 5 pages yun. Nga narrative na. Okay. Karon nga kung wa mo say question and answer. So napot yung question and answer. Ako namang bamakan ako mo basa ko. Mabasa ko Stewart, magsugod ko sa primero. Kunya, di ko motiwa sa tunga-tunga. Mudritso ko sa conclusion. Yeah. Pagkabot akong sa katapusan, balik ko na. Pasaka ka. Pasaka ko. Pag inigpasakan ako, mabot ako sa tiliwa. Diba? Nahuman ako sa primero. Unya, mo review pa dyan ko. That's the way I call it mastery. So karon, gusto mo ako lecturean ako sa 10 minutes, memoryan ako. Unique po na imuha, Mayor, no? Abilidad na yata sa Ginoo. Yes. Yeah, na visual man ako akong presentation. Until now, Albert, kaning Noel, nasa kong utok. Pero sir, nakakita ko rin mo ba? Wala man ni script yun. And you were so spontaneous. Yeah, because it's in the heart. Nagtanong ko, nakaibaw yun ni siya kung sa'yo gisulti. You are very right, because it's in the heart. When the heart speaks, the mind should listen. Muna nga, I was, of course, kay mga reservations, but you've got to feel that you are in control. So, ladies and gentlemen, the next speaker, Mayor from the city of Cebu, Michael Rama. Lakaw na ko dito nung. Niya, si Sinbit, dagan na siya butang sa podium, muta akong guide. Niya, pag-awaman, di sorry ko kupot. Ngay kong lahi microphone, wako itong microphone nga nai, dili ka ng, kanang dili po, kanang, anang porma, may anang microphone ba? Ano ba yan? Nga nasa podium. Starring mo to. City Cup or whatever, City Cup Forum. Yes, dito sa Net Zero man to dito sa kaning sa Taiwan or Taipei. So I really asked for a microphone wireless. So dito lang ko. I'm ni hao. Xie for allowing me to be here. I'm from the Philippines and my name is Pang. I'm asked, that's why I'm here, to lecture regarding matters
And that is what you can see. Cebu City towards carbon neutrality. That's my topic. Well, you can see the icon. That's the Magellan's Cuse. I see. Mo na ako nakita. Yes. That will always bring to all of you. What na diha? 1521. That is the discovery of the Philippines. The Philippines, if you have to ask me, as a population, what is the population? 110 million. How many islands does he have? 7,641 to be complete. Yes. And I proceed. Where we are. Tom, next slide, please. And that's where we are. We are in the Visayas region. Look at that. Visayas region. Now, we are into this whole thing about global warming and climate change. Na ending na yun. Naaday ko yung kanang audiovisual presentation. Atubang na ko nila. Abraham Lincoln have said, to capture the future. The way to capture the future is to create it. That is Abraham Lincoln. Napa na siya side nga comment diya, niya mataas naman kayo. Mataas naman kayo. So, dito na lang ko. This is what we learn in Taiwan. And I have put it in my gray matter. Transformation or die. I end my presentation. Wow. Shishe. Then, thank you very much. Pak mga tao. Okay. Oh, tuyok-tuyok ko na. Oh, that was in, sige na, about ako sa Taiwan, giusab yun ako, ang 10 minutes nga, gwapo kayo nga, akong gimubuog, 3 minutes. Dito sa Taipei, ang 3 minutes, akong gibuhat, na 1.5 and 1.3, almost 1.5 minutes. And put it all together, I was within the time frame of 10 minutes. A big hand to me. Wow, congratulations. Yes, of course, of course. Mayor Mike, to Yes. capture the future is to create it. So create it. are you now creating the future of Cebu Not City? only me, all of us. All of us. Because as I've always been sharing, Singapore like Melbourne pictures, I'm only taking it as a messenger. It is a collective aspiration. What is the collective aspiration, Vilma? Kanag yung making the lives of the poor better. The middle class comfortable, and the rich to share. Muna na ang real property taxation. The rich to share. As soon as we put all this at the current times, imagine 2003, how many years since 2003? 21 years na. 11 years, 21 years. 21 years. Wala na to updated ang ato ang Jurassic pagyapon ang ato ang fair market value. 10 pesos, 10 pesos, 10 pesos. Antod karon 10 pesos lang gihapon. Kisa may nabulahan. Kisa may naalkansi. Wala dami ingon sa taxpayers. Pero ang sad-an ng gobyerno. Akong gibasa karon 141 pages. So, ikikiha patandighana, ikikiha. Apel ni, apel ang sanggunian, treasurer, apel ang assessor. Kasi dapat mutabangan eh. Klaro kay balaod, sus. Ang mutabang, punong barangay. Ikadua, local school board. Manjeno? Manjena? And most of all, katong gi-enumerate nako, nga mo o local government code 7160 na mandate ka na every 3 years. Now, if we will not do that, what have we done? We have deprived the people of what should be the actual capacity in terms of revenues. And that's the truth. I'm not lying.
it will not get into my pocket. No. It is just bringing 2003, 21 years, the real value of the property. Parehan eh. JL. Pagka undervalue ni, in terms, dili sa City Hall. Dili pag yun na mao. Thanks, ganagi, upat ka oras yun. Nangatog na sila. Nangatog. Kami na lang diri si Colin, piyong-piyong si Jeron, balingkuron ako sa right side. Upat ka oras. Page by page, page by page. I've been lifting it. Then I have discovered pagkadagaan daing wa trabaho sa city government. So, nahuman na kagbasa sa 400 pages? 300 to 400 pages? Duha na. Ang kanilang usang ako ang i-reviewsan. Duha mo guni. Yung napay akong tanawon unsay itsura, which I already asked Tess, bright girl man na si Tess ko, doktora na, kaning cum laude siya na, kabali, graduate siya na sa appraiser o brokerage, plus doctorate na siya karon. So, kanus aman mahitabo, Mayor Mike, ang bilateral conference with you, Soon. the executive and the legislative? We have already scheduled it and I wish this should all be available. Palihog lang from the side of the Sangguniang. Soon. Date na mo dito, if I'm not mistaken, morag April 2, Tuesday. Okay. So, next week. Next week, Tuesday. Ingon ka, Mayor, daghan kayo nga wa nahimo sa city government with regards to the implementation or Yes, di na mismo yes. sa real property tax Ang code? kanag yung real property tax code years ago, kita nimo. No? Namo na karon, we have to put our money where our mouth is. Tagang kayo. Di na lang sa kumo enumerate kay na ako'y programa nga I would like to remind Sherwin Ibiuta and the rest na buntag udto hapon. Ang istoryahan lagi na pagiging ninyo og real property so that the people will know. Yes. Yan lain-lain ng mga speaker na until maabot ang kaning karon lang ginahanglan ang buntag man ko, no? I'm talking now about real property. Nasa udto. Gani ako general man eh. Ang udto, kinalan mo-focus on something. Information like for example, and education dissemination. yeah, importante ka ng IEC. Like for example, machineries. Lagi mo discuss na. What is machineries to real property? Number 2, mga gingalan na ito, appeal pa ng mga other, kanang real property code, you talk about it. Na definition na, as soon as you remove something and it will destroy and deface, that's real property. Yes. Ako ka, paraan ng tiles, inig-remove mo sa tiles, leaving a scarce, that's real property. Pero kani, mababol mo ni. Dili ka na problema. Abot sa kang picture, property ka po na. Nagtanaw mo sa picture, pero dili sa taxation. Asa man ang accessory, asa ang principal. Yan na may filosofiya, accessio sedit principale. What does it mean? Accessory follows the principal. Karon, bugat kayang frame. Is that the principal? Pero mahal kayang painting. So, lahi na ang pag-appreciate na. So, mo na nga, kaning mohang mayor na nagatubang ni mo karon. Pwede tagala, so sa uto ka ni. Muna nga, I will call Colin Rosell and then of course, Mahater, Jeron Castillo, na ako ka ng buntag, dapat sa udto or early afternoon or late afternoon na agi mo discuss. Dili ikaw, sabas, Sherwin, nga ay mo ari dire. Meeting na magugahapon. One of those meeting na ko.
should be a speaker. Kinsa man na, Yumi, Jeron, Colin, Ivy, Giovanni, atong accountant, Dominic, city assessor, Tessie. Then there was this from Ubo, si kaning civil engineer architect Nang Joshua. Then there was kaning the engineer, you will restore. Then who else were there? Na appeal sa local finance. So they will all be speakers, no? And importante kayo. And they will be speaking even after the BICAM until mahuman ang deliberation. When the deliberation is over, we will see it scattered. Tandaan itong katag. Nindot na Mayor Mike, kay ang mga Subuanon manggod, anxious and curious, nakaibaw og dili basta-basta nga mabuang nimo o kanang mailad ba ang mga Subuanon. Out of curiosity, kinahanglan gyud nga mahatagan sa sakto nga pag-edukar sa sakto nga information para malikayan ang misinformation. Correct. Dili lang ka na. Sige lang, dili lang sa kumusulting other facet unsa pa ng uban na mo reach yun to the point of saturation. I call that, I have that philosophy in handling political point of saturation. POS na. Okay? Napagay ko'y territorial focus. Napagay no stone to be left unturned. Napako'y spider web approach. Tagang ay kong mga guidance, kung kisemanagan ninyo, tudluan ta mo. Napagay ko'y invade, conquer, control. Pagkahuman, fence, pagkahuman, concrete, pagkahuman, will, sustain, maintain, abandon. These are all in my head. Because, I put all this with some parameters. Tolero ng hiwi. Original man na ako. Nindoto ng bati. Limpyo ng hugaw. Huwag tango ng baho. Hanayan ng gubot. Sa PPRMN. Pamalhin na mo. Mayor Mike, kana bitaw imuhang mantra o prinsipyong tuliron ang hiwi, nindoton ang bati. Sa onset pa lang na Mayor Mike, daghan ang kanabang mukatawa, murag mubugal-bugal, but as it is constantly repeated and madungog kanunay sa mga tao mismo hinay-hinay nga nakasabot. Paspasaloy. Yes. Ayaw nang hinay-hinay, paspas yun. Kaya magpas... Eventually, nasabtan. Ana maguna. I am not just an ordinary elected official. I started when I was small and Christmas trees were tall. And then there are akong memory will always bring me to nganong I'm practically fighting for the poor. Fighting for the poor. And putting order because kakita mo nga, you love your city. Have a dream. Decide, implement. If you love your city, be of availability. Ayaw og panghilabot. Panghilabot. So, mauna nga, kamay pa ko, na tubo ko, wantod, na high school ko, by the way, na high school ko, previa ako, nga naman. Scholar? Valedictorian man ko. Yes. Oh, okay. Wala ko gamintin because afternoon session man ko. Trabaho man ko, sigig trabaho. Ya, ining kahapon na madong sa eskwelahan. Ya, muna nga, you go up, magyapon, trabaho gyapon ko, maligag itlog, grapes, college. Magyapon, when I was in College of Law in
kaning San San Beda. Beda. Kanya akong pagka-apil-apilon. Presidente ko dito sa tanang tulo ka board. Apil-apilon pero di manghilabot. Hindi mo mangilabot. Pag naog ni mo diri sa Super Student Council na ko elected sa Beles. Muna nga, all Boy Scout, Cub Scout, Catechism, Flores de Mayo, inya, wag yapon mawa antul nga akong i-carry over ang Misa de Gallo. Ya kinitaran. Abot buhing Kalbaryo. Ngano ganahan gikuan because I grew up with my mama during Kwaresma. Ya, makadugog na ko ng kanta sa pasyon ba na ka nagiling. Kanta giling sa adto ka mga lugar na manganta na ana singa na pasyon. Kana na sa kapilya. Wala makanta-kanta. I always feel touched. I always touched. Then I got married. I went to Bulacan. Kanang hampas kaning Sa buko-buko? Hindi na, manang hampas sa broom. Kana, sa ini Tagalog kanang broom. Hampas walis. Wala, hampas na yan. Dugo ng luyo na. Dito sa Santa Elena, lugar sa among mga ni Araceli, iyang lulog-lula, kang amang, all of this I treasured. I really treasured. Muna mistori kag buhing Kalbaryo, I always treasure all of this. Ito ingon mo parte og kanang Kwaresma, preparasyon, niya. Mo niya ako. Actually, mo dyan niya ako. Muna, libog na nung si Bilbao siya ipangutan na sunod. Wala ko maglibog, Mayor. Sige. Ako sa i-greet ang mga nananaw ron. Si Ma'am Helen Bola-Bola, Francisco. Helen Ball Square. Okay. Good morning, our beloved Mayor Mike, watching from the Cebu City Commission for the Welfare and Protection of Children and Cebu City Cooperative Development Council. Si Bert Olyaban, si Jose Marie Poblete, Jupobs. si Joy Chua, Gary Castaneda, June Joseph Magaliano. Kana si Gary Castaneda, taga-Tinago na. Okay. Si Karina Batiansila Serojano, Zaira Lorraine Celis Mabuhay, June Jose Magaliano, Manani, good morning, Mayor Mike. Last Lion Ace American Boy, Christopher Abeliana, North Humauas, si Texarkana, si Sahara Solon, o imong anak nga buutan, nga sip-sip kay kuno. Attorney Michael Rama. Love you. Ako nga na mga laba, Mikel, Micheline, MJ, Langga, they are everything to me. Si James Brian Jimenez, Lead Archie Inglaterra, Restaurohana, si Sir Christian Paruan. Christian. Ako lang kauban sa Taiwan. Okay. Mayor Mike, sa imong pag-adto sa Vilma. Taiwan, sa usa ka Taiwanese newspaper, you were reported nga nibisita ka sa pipila ka bahin sa Kaohsiung, including Fengshan Water Resource Center, That's right. Kaohsiung Light Rail Headquarters, That's ug ang right. Intelligent Transportation Center. So kini nga mga important nga mga facilities nga Correct. imuhang giadto. Unsay imuhang mga insights, Mayor Mike, nga pwede na ito ma-apply, especially like Fengshan Water Resource Center. There is Cebu City and the Mel rest na of Cebu. Mel Feliciano. Okay. Ako akong gibuhat dito. When we arrived, after reading in the plane, first time man ako pagbasa ko sa what's going to be up and coming over there. So, I call it distribution of focus. Okay. And Mel, I had told him, focus on water. Number 2, on disaster. Marito si Harold Alcontin. Number 3, matters about baha.
Muna iyang focus. Okay. Muna nga, nanay mo rin mga AI. Niya, Mel Feliciano, the Major General, so much of PMA man na, kan pa na, kanang star-studded medals na. Star medal studied. So, he been working here. On my side, of course, mukada man ko, master one, know all, do all. So I learned all of this that they also have. But I do not want to be stealing. I want men to be interviewed din eh. Okay. No, regarding inyo ginaitap kay puro ta sila mga materialis puertes dito. And they also have, I think, if I'm not mistaken, and I believe, they also had their matching opportunity, no? Especially sa mga kaning businessmen in Taipei. Tuama sa sila dito. Kaya na may macro, small, medium enterprises. Na dito. So everything about water, si General Feliciano na maoy motubag. Because ang CCDRRMO ni deklarar sa 28 barangays under state of calamity, especially sa mga bukirang barangay ni. I have been telling before we left, they should continue to be monitoring. And if there is a need to declare, move, ay na maghuwat nako. And then, in fact, na mag-sistema, dili na maunga system sa hay, na muagi pa sa guniyang paglungsod. You know, for me, the one responsible for everything is the mayor. Sangguniang paglungsod comes only every Wednesday. The mayor is every day. 24/7. 24/7 na. So, he has that authority under the local government code. Under the general welfare clause. When exigency of time, you've got to move. You don't have to be, oy, magdeklara sa mo diha. I did that before. I did that. Because the emergency and the response cannot wait. So that's how it is. And I am glad and I congratulate and make it faster. Wa para mas lakahatag sa Mandawi, wa pa lakahatag dito sa Davao. You know, I've been mayor and I've been doing it. You know, we can have all this money by the treasurer advancing for as long as the mayor is in that direction. Then follow it with documentation. Why do you have to wait if there can be no emergency meeting? But the need is already today. So di na nakinahanglan pa nga moagi sa council mayor. This include kuan man good finances. No. Sample na kay no tamis istorya ko yaw na ba. I do not want to see things beyond because all possibilities are there. Mabitan na may nga the way to predict the future is to create it. Yes. Why wait? When you can see, just like what I've been telling all the time, giusap ko na ni adto lahi na ang framework sa Cebu City. Ako nang i-innovate. Mo nagingalan ako karon South Road Property Majestic. Ni adto South Road Property Beautiful. Mo na ni adto coastal ngalan ako pretty kaya usa beautiful. Okay. Pagkahuman ngalan ako downtown revitalized. Then pag abot dito uptown niya kana midtown hantod uptown ako nang giusap even including the mountain. Karon magsugod ta sa mountain. Mo na ron. Amid the 30 barangays, highly risky. Una, I wish all in the mountain barangay
should be aware about this. Pantay jud ta. Kay wa man ay undang niya. Tinunto kayong proyekto diya sa DPWH. Ba't kasi kaginan siya diha? Guba ayo. Di man na. Kanang area sa Ayala Heights. Oh, kapila na nagiayo diha. Muna akong iuna-una, we introduce wonders of civil works. Muna siyang gikan sa Balamban, I will deal with the municipality of Balamban, and hopefully, di lang ko na istorya itong away, what is good for the whole island of Cebu. I call that hanging bridge. Padong sa Busay. And that solved the problem. I'm telling you, there are a lot of hanging bridge. You can see San Francisco. Hanging bridge. Yes. And it was all with this. Kaya ako nag-conceptualize. I do not want to predict. I want to create it. So, na-create na ako. Create naman na ako ba? Yun yan, abutin mo rito sa babaw sa kanang agi ka, no? Wow! You will see huge octopus, mga octopus or caterpillar ba? Hanging na, but it's a long story kay civil engineering wonder man na. Niya mura masako MCE, murag civil engineer. Okay, now backtrack ta mo na siyang nganlan ako na stabilize the mountain. Balance between development and environment. Tapos ka ng istorya. But ayaw lang kayo, mahurot niya mong lugar. Panaog ta. Instead of, I call it, kanang sina, kaning, I still would like to call the uptown, bustling uptown. Now, kadiri, which is included there sa Kapitolyo, I call it midtown. Active midtown. Now, ganito sa downtown, colorful downtown. Moabot ka dito sa coastal, enhanced coastal. So, muna akong innovative Cebu City framework na. So, di lang ta magtasatag sa anak kay na mga suya. Mayor Mike, sa mga nakasabot o nakaagpas sa imuhang vision, posibleng masuya, ma-threaten, maunang suwayan ka problema sa na pagguba? nila. Problema Sa na mga nila. wa kasabot sa imuhang vision, moingon gyud nga unsa naman ning mayor sa Cebu City, mura man nig sige lang ni gadamgo man ni mutugpa. Sayop. Kay ato ro mo sa atuhan ninyo ng lasa sa katawan. Unsa man niya to? Beto. Sa magbarog na to, ay mo, patakagilabot niya CPA. Kay babe mo nga, as a mayor, there's a NAPOLCOM law that I can take charge, supervision, operation, control of the police. That belongs to me. Okay? Number 2. Ingon mo, sa mabuta mo, huwag mo kaniya anak diya sa karbon. Dalawa ng karbon. At ito ko nang ibalik sa mga kaniming karaang panahon. Ako na lang ibalik ang karbon sa panahon nga ako, bata pa nga nakahinumdum, mukuyog sa amo ang cook, mangumpra, musakay og jeepney. Saan nin tuiga? Nagpuyo ba may sa kalero? Yan, natawa man ko, never mind. Saan tuiga? But I'm telling you, I was in my early, maybe 9 years old, 8 years old. Yan, nabalik naman may sa Rama compound ko sa Basak 10 years after. So anyway, babaan niya taas akong edad aning kalakiha. So I'm just bringing to you, number 4.
There was no night market in Carbon. There was none. And there was no night market in Colon. It was my brain who insisted. There was one by Joseph Birano, but that was first and the last. But now, it never been stopped. Oras may istorya di mao. When I handled sa sinulog, o sa man sinulog niya to? Parade. Sus, kalimot ba mo eh? Bila na kabugtaw? 150 mil na. Pagbihan ako 2016, 4 million. Hala. Niya to, ang sinulog, na sa heart of the city. Kanya, decidir ko, with the support, because I presented to them logic. I presented to them real worries. Very not, dili na to siya apparent, dili to imagine real death that were forthcoming. Magaling siya tagampo sa Ginoo, Sinyo Santo Niño. Sus, there were a lot of stampede. Now, you're looking now of tomorrow. We have to create tomorrow now. Do not wait. This dream, mananag-dream dong. Decide, implement. Implement na. Hala, tabangin lang ta. Muna ka mo mga senior citizen diya. Muna ako akarong challenge. Even sa, ako na lang istoryahan karon nga parte sa mga problema sa delay in, sige na, kaning salary, wala na. Sa mga JO, kuno, wala pa mahatagi. Di na naman di na JO sila. I call them already, they're not called JO anymore. I call them covered by, ayun na, dissociate your name of GO. Ako pa manggaling ng himay-may sila. Butang ang GO, butang work order, job order, work order. Pareha na eh. Job order, work pareha. I want it new. Something new. Managing nga ako. Sub-project-based employment contract. Okay, project-based employment contract. Okay. So yes. it has to be That project. would be more fitting. Yes, very fitting. Yeah, we are reducing the number of employees. We're now going into downsizing, right-sizing, but definitely outsourcing, but not necessarily leaving, because I don't want one person to be left behind. I want to check. That's why, Tanang Department Head, I wish they have followed what I told them before I left, that they should have an ad hoc, or ad hoc na, that will look after. Kinsa tong, kung na-terminated man, mahimo na ka naman with the grounds. Number 2, kinsa na-terminated nga, naigo sa drugs. Ato itong palauturhon. Dito mahimog, musamot into drugs. Because once, pati trabaho na, mangawat na to. Kinahanglan, we have to follow through. Come up with a program with COSAP. And they have that. No? Bring them to become available for hinganlan na to rehabilitation. And of course, ikaw pat, muna mingo, sila, kanang sila, nagdamgo sa iyong mata, wa mo kakita, o sanay nahitabo sa itong syudad. Kamong wala, makakuyog na ko since 1992, masuya jud mo, sa tinuray lang. Kung nakakuyog mo, sa maniinting kuyog na ko 1992, makasabot jud mo. Kaya kanang City Hall, pwerte nyo, hugawa na. City Hall, ha? Kanang adbang sa City Hall, kanang na senior citizen diya, suyupanan ka nga. O, sa ninitabo diya. Sa mga buta mo, nga di mo kakita. Sa mga bungol mo, di mo kadungog. Please, ang trabaho karon sa itong probe, I salute Kumar. But I am developing 5 probes. 5 na ka-probe. Ika-develop sa kog, dili lang 5 ka-probe. I-develop sa kog 5 mga congressional that I am imagining that we should have. And I'm already have the documentation. And then, of course, Mikel, he has to be serious with his law firm.
get back because si Rama may benefited ang iba, si Edo Rama may benefited ang iba. Kung kinsay gusto mag-gobernador, mark my word, we have to fight to take that right because that right belongs to the Cebu City constituents to vote for the governor and the provincial official. But the governor and the provincial has nothing to do of a highly urbanized city like what happened to Mandawi. Mayor, kana ba? Ako lang yun, personally, na ako'y mga reservations siguro as to sa imuhang tinguha. Di ba yun kung pananglitan mabalik ang Cebu City pagbutar for the governor, di ba yun makapanghilabot ang governor? No. And I will say, no. Wala. I mean, karon lang for example. Ibalik na nako. Mo mamasa sa Karta de Ciudad. Gitrabaho ni Don Vicente Rama. Wala yun. None at all. Kuha lang, Mayor. Kani, though I understand that, pero kani nga thought, nga mo yun kag, none at all, but ang governor is being elected and given the mandate by the people nga mapili siya din ha. So, may problema. Argue. So, di ba siya pwede nga makapanghilabot? Naaman siya yung mandato and he is accountable to the public nga nibutar niya. Ang dapat niya mabuhat, tabang. Dili manghilabot. Tabang. Ngano niya sa tabang? Historically, sa mga kanyo, March 1521, when Philippines was discovered by Magellan. Mabita na mabalik kita anak yun. Mabita usahay, makalimot, maguta. Sa mga nganlan na tuog, nagaging, which is very important, George Santayana, popularizing those who cannot remember the lessons of the past, or those who cannot remember the past, are condemned to repeat it. Simple as that. And what really was the past? Mabitan basa na sa lagi, nga, niabot natin si Speaker Paredes. Imagine, that's a picture. Na provincial police, wagay kadipinsa niya, and he almost was not necessarily butchered. He almost had a mob in the municipality of Hinatilan. Are you aware about that? So, number two, I'm just bringing you history. I wish si Lolo ni Lansar diya sa lugar gibutangan og lungon ang nga dito inting. Ni Vicente. Yes. Number three, diya sa libro ni Lolo, nagawas ng word pospos. Okay, diri sa syudad, panahon sa Spanish, na may syudad, na nasa ko ang 1873, na ay mapa. Kauna man yun ang Philippines, ang syudad, ang Sugbo ba? Dili man ang Manila. Karon, manamingon ko ninyo. None. But, what is the moral obligation of a governor? Sa may moral obligation of a governor? Is to make friends with the city of Cebu. Okay. Not to make Cebu City an enemy. And if you are the mayor of Cebu City, highly urbanized, that you can vote for the governor, what are you supposed to do? Moral obligation, gyapon, but not legal. Moral obligation. Because, as I told you, like historically, until now, where is the so-called university belt?
Cebu City. Of course. Where is the medical belt? Cebu City. Cebu City. Where is the service belt? Cebu City. When you talk about where is the cradle of Christianity? Cebu City. Actually, Cebu. Cebu. Munisipyo sa Cebu. Munisipyo na sa Cebu. Okay, panahon pa na. Niya, syudad sa Cebu City. Muna siyang, that cannot be ignored for Diyos por Santo. And I'm fighting for that foundation. Okay. And that's why I'm telling my own son, doon naman na sila, si MJ, pamana si MJ still growing, get back that right Okay. because that belongs to the city of Cebu. And we were unceremoniously disenfranchised. There never was any plebiscite, neither a referendum, that all of a sudden we just learned by law we already been deprived of the original right. And now, what happened to Mandawi? Because Mandawi originally was more of the province can siya na kanang what you call it, kaning can even lord over Mandawi. And they fought for it. They amended charter. So when their charter was amended, they now exercise what originally belongs To them. the city of Cebu. To the city of Cebu constituent by the law authored by my grandfather. Okay. So balik ko na ko. Nothing but morally has. Kuan magud. Personally nako, Mayor, there's a very thin line between tabang in the guise of tabang sa pagpanghilabot. Imo na. Yes. Lahi manan, kibaw kay kuha ng tabang nga nangilabot. Tabang nga Nang nanghilabot. hilabot. Pagkasimple na, kasimple na. Ang panghilabot, intruding. Ang pagnilabot, assisting. Not middling. Like na, when you middle the affairs, you're not getting through, even creating an intrusion. Okay. That belongs, and that is supposed to be private person privacy. So kini karon, I'm not creating an intrigue man siguro, Mayor, pero kini karon nang nahitabo between Cebu City and the Cebu provincial government, especially on the issue of the BRT. Ang mga kongresista karon sa 6 na ay party list, na ay sa 7th, ni-express sa ilahang support to the governor nga ipahunong, although gi-qualify ni Governor Gwen Garcia that it's not the entirety of the BRT but kana lang atubangan dinha kana sa station. Wala lagi mi balabitaw. Di na ko mabalik pa. Kaya nangihan na rab ako. Let them answer my case. Let them answer my case. And if naaning grupo, ban grupo, I don't want to comment. Kailan ko tanan nila. Kailan ko. I don't want to comment. Okay. Last question, Mayor Mike, sa dili pa ta mo end sa ato ang INGNA'NG Mayor program karong Atong Kulo Cabildo. Yes, karong Martes Santo. They report, Mayor Mike, kabahin ni sa hugaw kuno dinha sa Cebu City Jail nga ang ilang hugaw gipadagayday na dinha sa Guadalupe River. Very good. Muna usay nakita ko sa newspaper na dili lang ta magpahiro-hiro kay ako ra ba ng project. When I was the vice mayor, ka-vice mayor ko na ko, tagan mo ko mga project. Until now, it's being
being continued. No? Kana sana ka proyekto amo ng duha kay mudagan man kuno na ang usa ka konsyal di na ko i-mention kay mag-promote ako niya nga no. Mailhad siya. Ikaduha na nako before muna ako paluapo na. Because ang direction ako I was even telling his Man's Friday proceed, move. Eh, importante kay na dihang. Nanay kwarta na. Nanay kwarta. That is my project. That's 100 million? Precisely. I am the presiding officer. So much aware and wanting to help my mayor, Edgardo Colina Labella. He was the father, I was the mother. Kung imong inumduman, pag-abot atong health challenge na to, kami, very active kayo ang konseho under my leadership. Why? Because I was the chairman sa Committee on Health. Balik ko, Committee on Health. And part of that, even legal na mo nga akong kauban si Bruno ako na brother na ko na kay kung naman ko breakfaster man ko sa kaning BCLP kaning BCBP muna among project muna karon karon na sa nako what went wrong Yan wala pa ma-bid out. Dili man ako mo bid out na may bidding muna ako na sanang tugkaron ay mamana akong warning nila ay nangihan na kay gobernador ya kamo pa noon diya sa City Hall di mo tangtangon kung ano trabaho that is my position muna kamo din sa kaning PPRMN pahimutang na yung taon mo before ko manangtang I am very serious I'm very very serious muna and I will repeat very, very serious. Okay? Tuod ko nga inigbalik na ko din ano mo dito? Di ba no? Nalagyan mo istorya, itsiburitsi. Di ba iwan ko? Balag out, sana off-air ta. Off-air, mga uban. Basta nga, mapahimutang na mo dito. Diligi mo mutuon ako, pangilisdan yun ako. Kalaki mo. No, I'm very serious. Dito ko sa Taiwan, we were discussing about your group. You think you were not a part? Any moment, maka-take advantage ko. Storya ko pati ninyo. Storya ko pati Baha. Storya ko pati MCWD. Discuss me. All kinds of facet. Dito tas buhok, Stewart. The last of the Mohicans. Mayor Mike, sa dili pa ka muhatag sa imuhang mensahe para karong Semana Santa ato sa i-shout out sila si Sir Ayan Hasamal, Kenitaron, si Dondon Hagmok, Christine Kamaunggay Gore, Jomer Hinayas Herasol, Jumed Salazar. Ingon si Sir Ayan, the only mayor that makes the lives of the poor better, the middle class comfortable, and the rich to share. Iyan ang ipahinumdum na sabot na nakamemorya siya. Pero sa akin makaingon ko, ayan na lang. No comment. Thank you. Poor Rex Smith, Alma de los Reyes, Maria Gemma Baclayon, Alan Fuensalida, Ellen Rona Batiken Cañada, Libhoy Ventures, Ian Kenneth, Conzela, Chevs Dereche, Jericho Mendoza, Branch Jaime, Aurelio Vasaya, Jen Alensugay, Maru Salvatierra, Jomari Jimenez, Fourth de la Victoria, Edmond Pranza Cebua, Lito Little Rock, Roxanne Ace Menchavez, Bonghanoy Marvin, Marites Timka, Gosyong Po, Angelo, Attorney Colin Russell, Kevin Sanchez, Felicinda Ferolino, Dongski Etne Rual, Marites Estrella, di ay Chinese or Korean character, di ko kabasa. Marites Estrella, Lee Zell,
Crisol Celanto, Brigada Henry Luke Vestel III, okay, Toms Ramos. Okay. Naminaw mo gina sila. Ala, Colin, tanawa na kanang nganong wa panagi bid ang akong project which I am the head in the Sanggunian. Mayon ako. Nya karuwa gyapon. Pangilis dan ako ng taga back. Kadua na si Ayan diha. Salamat ninyo. Nya manan ninyo? Yes, Hindi Mayor, na imong mensahe para sa Kita mga pamalandong. Pamalandong mo na siya. Importante kayo. Pamalandong. Kadua, ayog kalimtig yun to find a way nga maka-station of the cross mo. Na kung gusto mo, ato mo dito sa gikan sa San Nicolas, padung dito sa ilahan ni kanang Eric Espina, kumplito na nga 14 ka istasyon. Ikaw pa, bisita iglesia ha. Sig makalimot mo. Basig ato mo sa inyong bisita kabit. Ayaw. puasa. Puasa sa, wako mingon nga puasa sa kabit. Puasa sa kaon. Aron di mo dako imuntian. No, ang gamay na magtiyan si Sir Win. Anyway, katapusan, pamalandong, apilimi, kuyog daw adto sa Biyernes Santo, dito sa Atbang sa San Nicolas, dito sa Children's Park. Ito na ito gibutang ang bagong stage para sa reenactment. Unya, in other words, pagkahuman dito, 1 hour man na dito more or less, lakaw ta. Although di gina 1 hour kay 1 hour lang kay magsayo man. Lakaw ta. Gikan sa San Nicolas, urong na per station, hantod mabotos Guadalupe. Haron nga, timingon yun na to. Kay mamahimog itong patsong Ginoo, kaning wapay alas 3. Isad mahimo nga, manubra sa alas 3, wapamatay Ginoo. Munang, kung kay may anak ka ng time conscious kay may. And then, sa katapusan, conversion. Conversion yun. Dagang kay ma-converted ana actually Care, Noel, Jong, Albert, Stewart, Sherwin, dagang kay ma-convert ana. Kay maghilak pa ng mga tao. Paglakaw pa lang daan, maghilak ka na. Inag-abot na dito sa Espina, samot yung pagdamog balde. Kay maghilak juga. Kay, grabe ka na ka-moving. Moving kayo ng buhing Kalbaryo. Gusto mo maminaw sa usa ka iskina? Ari diri. Ako mo sige na, mo paggawas og iskina ang Pontius Pilate ni Adto. Ari diri para makitaan ka. Pontius Pilate. Okay? So siya man si Poncio Siya Pilato. Pontius Pilato. Kanya ako si Jesu Cristo. Oh. Ako Light. si Mary Magdalene. Camera, bantay. Light, ikay Mary. Light. No, ay katawa kay pamalandong ni. Light, ako sa execute, ako sa director. Paminaw, karon di ka sige na, masisante niya yung pagka. Kung sa action niya? Script, ikay mo Pontius Pilato. Sige, Mayor. Okay. Niya na, dito si Jesus. Tuwa ko dito. Okay? Ay kay Jesus. Ako Jesus. Okay. Okay. Light, camera, action. Lungsod! Kinsa man! Kay inyo naman ang naandan nga tradisyon nga doon na tayo buhian nga piniriso panahon sa Passover. Kinsa man ang atong buhian? Kanibang mountas nga pinatiwar tog buhok nga maldito kriminal, rebelde, nga si Barabas. O kanibang inyong giingon nga hari ninyong mga Hudiyo nga si Jesus. Kinsa man? Buyan si Barabas! Sakit sa budiya? Si Barabas! Doon sa disunod, maghunaw. Hindi kalimutan. Tingog, Jesus. Tingog, Jesus.
Ana na, ako ba lang tayo balihon, ako si, na, memoryado na ko na tanan sa Pinoon. Direct actor. 2004 ba? Yes. Tingog Jesus. Tingog Jesus. Aniya sa akong kamot, ang imong kagawasan, maminaw ko nimo. Unsa man? Ikaw ba? Ikaw ba, Mga Jesus, ang ilang giingon nga anak sa Dios? imo ka ng hulong. Ako ka ng tupagon. Ako. Muna dong niya, ang sunod ana, muna mga Mangunaw. kaigsunan, mangunaw na siya. Inigunaw niya, ngayon na siya sa Romano nga Asunsyon. Muna niya, I don't know, sige na, tubig. Kalimot mo na napita. Oh, kalimot. 2004 ba ito? Ako din, wag mo ko kalimutan na. Tubig! Tubig! Buti tubig. Ang buti ng... Naga sa IMSI mo. Ang tubig ka na, ho. Kaya, paguman. Ako na. Sukat. Ike po siya pilato. Yan, di man may mo sa Ginoo, kaya dako kayo. Manay kibot yung pilato niya. Bahala ba? Tubig! Abot na rin tubig. Akong hugasan kini akong mga kamot. Pagpatayin, paibaw ka niyong timaan. At kining tawhana. Ako nakitan. Wa ako'y nakitan nga arang. Pagkahukman. Apan kamo! Kamo ang lungsod. Kamo ang naghukom. Ug ang inyong gusto. Ang akong hukom, ipalatos. Palatos sa lalo, bimiro. Paguman, pamamahin mo. Pagbalik yatis, pahukman mo kis mga... Ilansang sa krus! Lansang sa krus! Nanawari si iyang asawa. Si Claudia. Oh, Claudia. Naon ni Claudia, perting gula. Nara si Claudia, galingkod. Si Claudia. Ay, ka na, mapildi ito sa siya. Paguman mo din eh. Ilansang sa krus! Mahama na ito. Bye-bye. Ato na ka? Umala mo ito. Okay. Mulakaw na ko kaya kang di mamalansa si Jesu Kristo kundi ko mulakaw. Sige, Mayor, atong auhagon ang ato ang mga kasugbo nga hinaot atong handumon og atong i-observe ang Semana Santa nga kuan siya, meaningful nga dun ang pagpakamatay ni Kristo sa krus Pagpahinumdom. dili makawang. Yeah. Kani ko tanan, pagpahinumdom sa tingalan na to, pasyon sa kamatayon ni Jesu Kristo. Ya, mao gina siya. Inya, mubo, maabot na ginaan no? Akong inahanday na ko may numduman. Kaya kaming tanan, dapat magpuyo sa balay. Ya, kay mga gaymig anak yun may magsuri-suri yun. Uy, bisan to. Oo. Ang basketball pa mi. Oo. Mama na istorya niya ito. Inana mga panahon na. Dagan kayong away. Dapat dili na mag-away. Kaya waman mamalandong. So, abot mi sa mambalay. Ay sus. Istorya ni mi sa mong mama. Na nakakita mi sunog magay. Ingon na mga Mayra. Mga iris mong dako. Iingnan ta mo. Puyo ng lakaw mo. Muna, Mayra. Ala, tangtangan yung sinila. Bunal rin na. Oh, paghapnig dayon. Thank you. Mamalandong kita ha. Okay, susunod Semana puhon sa Abril. Yes. Magkita ta og mag-uban Abril 2. Dinig hapon sa programang Ingnang Mayor. May adlaw. Magsulat na rin. Well, meeting.